Check natin guys. Mugen Ferio. Check natin yung engine bay. Siyempre engine bay. Uy! Zinchromet. Everything. Uy, grabe na torque damper, not sure kung spoon, pero Mugen build guys, Mugen build na engine bay, Mugen intake, Mugen strut bar, Mugen valve cover. Oop. Tapos B16B. B16B siya guys. Ano type R. Lang. Linis. Tapos ano to? Carbon to? Carbon. Spoon na carbon tas painted. Mugen na side skirt. Check natin loob guys. Ayan. Damn. Grabe. Grabe nga. Gauge pa lang. Talagang Mugen. CF bezel, CF, di ko alam kung anong tawag dyan, basta CF. Mugen Mickey Mouse steering wheel. Sabi sobrang mahal na nito guys, not sure kung magkano to, alam ko 500,000 na to. Tapos yan, Mugen bucket seats sa driver side. Not sure kung Gen 1, 2 or what. Ayun na lang magtingin ko anong gen to guys, di ako marunong sa Mugen eh. Sunroof, Civic na mating, siyempre Mugen na shift knob. Tapos EK4 Ferio na interior seats. Yup. Sariwa guys, ito talaga Tefi na Mugen. Grabe. Sagad. So, sobrang sariwa guys kahit yung likod. Sobrang sariwa guys. Solid. Wow, sarap. Medyo makalat lang tayo. Parang nasa Japan, no? Hey. Japan vibes guys, oh. Grabe. Showroom ni Boss Errol. Ooh.